We are about to begin the class. Please, everyone, start the cameras. Good morning, dear students. Thank you, all of you, for being here. Today is Tuesday, 18th January 2022. I'm really delighted to be here with you. For today's class, we're going to learn more adjectives about the present simple tense. Okay? Our objective for today's class is going to be questions. How to make question in present simple tense, and also the WH questions. All right, so basically this is going to be our objective for today's class. Also, we need to practice the previous activity that I sent, I think the last week, about two complete questions. All right, so it's time to start, dear students. Please give a minute and I'm going to share my link. Tense and also the WH. I'm sorry. Okay, let me share my screen. There we go. Okay, so during these days we're going to focus on the present simple tense. Yesterday we practiced and made some exercises about the present simple tense, focus on third person spelling rules. All right, so today we continues with the present simple but question form, questions in interrogative sentences. Okay, it's time to start. Please, I want you to focus on your screen. Look, this is once again a typical sentence in the present simple. Very easy to understand, okay? In this sentence, I describe an action. What is the action here? Well, get up. This is the action. Levantarse. I get up at 8 o'clock. This sentence is positive, okay? Now, take a look. If I want to switch this sentence into interrogative, I will need two words. These two words are called auxiliary verbs. In the present simple tense, we have two auxiliary verbs. Do you remember what are those words? Come on, yesterday we practiced something about that. For making question in the present simple, we need two auxiliary verbs. What are those words? Do and the other one? Do and? Does. Perfect. Period. Yes. So keep that in your mind. Present simple tense, for making questions, we'll need two words. Do, does. Do, well, for plural, and when we word with the first person, I, you, we, and they. On the other hand, we have the other auxiliary word or auxiliary verb, thus. Basically, is for the third person. Bring it on. Now, let me share my screen again. Perfect. Okay, this is clear. You know, do, does, for making question. Over here we have a affirmative sentence. I get up at 8 o'clock. Now, take a look. This is a piece of information. When? Because we're talking about the time. Let's make the question. When? You see? When means cuando. When do you get up?
When did you get up? ¿A qué hora o cuándo te levantas? When do you get up? So the answer is I get up at 8 o'clock. So we start with the word when because of the complement. It's talking about a specific time at 8 o'clock, so we start with when. Okay? Now let's move on. Take a look. This is another positive sentence. I never drink milk. You see? With an adverb of frequency. We need to switch this positive sentence into interrogative. Take a look. What? What does what means in Spanish? ¿Alguien por favor? ¿Qué significa la palabra what? Yes, what. ¿Por qué lo utilizamos aquí? Al formular la pregunta. Para hacer una pregunta. Ok, comúnmente utilizamos las WH question como when, what, dependiendo del contexto. Aquí queremos saber qué bebes. Tenemos que empezar con la palabra que, porque la oración en afirmativo dice I never drink milk. If I need to know the thing, well, I should start my question with the word what. For example, what, qué. And this is the sentence. Esta es la oración. I never drink milk. Alright? And I need to switch into a question. So I start with the word what. What do you never drink? You see? What do you never drink? La respuesta pues la tengo que formular pues dando la información o contestando esta pregunta que me dice qué cosa o qué. What do you never drink? Que nunca bebes. Oh, I never drink milk. Milk. So that's basically we use the word what at the beginning of a sentence. Alright, let's move on. This is another positive sentence. Another positive. This sentence is affirmative in the third person. Okay? Es una oración afirmativa en tercera persona. Afirmativa, affirmative. Okay? Tiene subrayada la palabra tenis, deporte. Okay? Can play tennis on Friday. I need to switch this sentence into question. So, let's do it. Once again, I need to use the word what. So I made a question. You see? There is something peculiar in here. Hay algo peculiar aquí. ¿Qué sucede? La S, el sufijo desaparece. Tienen que recordar que el sufijo S en terceras personas no se va a aplicar ni en negativos ni tampoco en interrogativos. ¿Ok? Los sufijos, en este caso de terceras personas, solamente se van a aplicar en afirmativo. Alright? So keep in mind that. What does Kate play on Friday? You see? So we use the word does. Does for making question in third person. Let's move on. Take a look. This is another positive. My brothers never drink milk. Let's find out. How can switch this sentence into question? Now we're going to use the word who. Vamos a utilizar who porque queremos saber quién. En este caso tenemos pues subrayadas las palabras
My brothers. So we start. Who never drinks milk? You see? Who never drinks milk? Perfect. Okay. Let's compare. I have in here the 4 sentences. Question number 1, you see? Question number 2, question number 3, and question number 4. Okay, I'm going to pick up students. Mr. Brito Andres, good morning, can you hear me? Good morning. Good morning, sir. Okay. I want you to read the first sentence and the question, please. This one and this one, please read it. When do you have Okay, answer. I have up at 8 o'clock. Okay, continue, mister. Next question. Do you never drink? I never drink milk. Correct. Go on. Question number 3, please. When do Kate play on Fridays? Answer. Play tennis on Fridays. Okay, let's continue. The last one. One never drinks milk. My brother never drinks milk. Correct. Thank you very much, sir. That's it. That's what I'm talking about. Okay. So let's stop this for a while. You tell me, guys, you have any question? No questions? Okay, fantastic. So let's practice the previous activity that I sent the last week. Please let me share my screen again. Okay. Vamos practicando. Cada uno de ustedes, cada estudiante me va a ayudar con 6 preguntas. Me las vas a formular. Estas preguntas están incompletas. Quiero que usted las complete. ¿Ok? Vamos iniciando. Recuerde que su participación es sumamente importante durante mis clases. Okay? Yesterday I told you that there are some students, well, I don't have any answer, no participation, neither individual, no in groups, nothing. Okay? So let's move on with the first one. Miss Catherine Franco, good morning. Listen, Mr. Catherine, tengo bloqueadas 6 preguntas. Quiero que me formule y complete cada una de esas preguntas. No las responda, quiero que las complete. Esto trabajamos la semana pasada. Complete las preguntas, por favor. What do you have for breakfast? Correct. Continue. Number 2. Where do you? ¿Está bien? Go on. Continue. Good for your holidays. Go on. How money how do you work in a day? Correct. Continue. Okay. Next question. This question. Continue. Where? Okay. Where do you do? Sigue la misma secuencia, por favor, veis. No quiero que esto se vuelva una repetición de repetir. Tienen que entender. Así usted vea la palabra do ahí, ese es el verbo principal. El otro es auxiliar. Where do you do? Okay, you're shopping. Continues. The last question. Okay, so don't forget, how often do you go
Don't forget. Do you go to a restaurant? Perfect. Okay, we have more volunteers here. Let me check out here. Miss Mario Tumbaco, please continue with the other 6 questions. Yep. Very. Go ahead, please. Bar. Mhm. What do you wear Paris? Next one. Where do you shopping? No. La que les acabo de bloquear, por favor. Vamos, del inicio. Allá, okay. What do you wear to Paris? Ok, ahí está el verbo take. What do you take to parties? Repita, por favor. What take To parties. Okay, number 2. Go on, please. Where do you shopping? No sé cuál está viendo usted, amigo. Le toca esta. Ya. Make the question, please. Where do you go at the weekend? Correct. Continue. How often do you listen to the radio? Continue. What do you drink on a special occasion? Okay, this one. Where do you have lunch? Correct. The last one. What do perdón. How. That's pronounced how. How does your work? Okay, don't forget. La secuencia es do you. How do you get to school or work? Repeat, please. How get No. How do you? How do you get? Repeat again. how do you get to work? Correct. No se olvide, por favor, es do you para hacer preguntas. Okay, so let's continue with another volunteer with the other 6 question. I'm going to pick it up another one. We have a lot of. Okay, Mr. Samuel, thank you. Please. Question for this one. Complete it. Yes, sir. What do you eat for For lunch. Correct. This one. No pequeña la mano. No? This one? No veo, no. Really? Un poquito más. Ahí está. Where is your phone? Okay, but remember, cada vez que usted ve el do ahí, no importa, el do ahí en esa pregunta es el verbo principal. Trabájelo con where do you do. No importa si se repite el verbo. Exactly. Where do you do your homework? Okay, mister, continue this one. Where do you meet no de lo que se va. No, le toca esta de aquí. How often do you write over? Okay. Okay, continuamos con esta. Let's continue with this question, please. Yes. How long do you morning work? No, it's this one. What time? What time? No. Oh, really? What time? Okay, the question. Oh, really? The question is, what time do you have dinner? What time do you have dinner? Okay, let's continue with this question. Voy a hacer más pequeña la pantalla. This one, please. Where do you meet your friends in the evening? Okay, correct. This one. How long do you do morning
Where are all schools? Okay, perfect. Thank you, Mr. Samuel. Let's continue. We're gonna pick up another student for the next question. For this one, let me check out another students. Let me see Anthony. Thank you. Good morning, sir. Please, question number 1. What do you work for school? Correct. Continue. Where do you go to relax? Perfect. This one. What often do you go to the Okay. Continue, mister. This one. What time? do you go to sleep on Saturday? This question, please. Where does they have your breakfast? This one. How much your Cup of coffee do you drink in a day? Bring it on. Thank you for your participation. Okay, let me pick up another students. Elias Castro. Good morning, sir. Let's continue. 6 more questions for you. Start, please. What time do you finish school or work? Correct. Next question. Where do you go for a walk? Continue. How long do you take to the get desert? Good. Continue. This one. What do you watch on television? Where do you your best friend live? How often do you visit your friends? Correct. Thank you. So that's the way, right? Remember the question, all of them in all the question with do you. Thank you. I'm gonna pick up another student. Let me see, Miss Guadalupe Tulcan. This question, please. Where do you meet new people? Okay, and this How one. often do you wash your hair? Okay, that's it. Thank you. I really appreciate your participation, Mr. Gam. I'm sorry. There are more volunteers. That was fantastic. But hold your horses. All of you, you're going to participate, right? I have many activities for these kinds of exercises. I mean, for making questions. Okay, so please give a minute. We need to go back to the previous activity. Please give a minute. Okay, please give a minute. There we go. Please. Let me share my screen again. Okay, ¿qué vamos a hacer ahora? De forma... Okay, it's 11 o'clock. Una vez más, vamos a trabajar en grupo. We're going to work in group. What we're going to do right now, listen please. I want you to make question in third person. Me vas a realizar preguntas en terceras personas. Mientras más preguntas tengan, mejor el grupo o mejor para el grupo. ¿Ok? Vamos a trabajar con lo que vimos el día de ayer. Ayer ustedes de una manera correcta pues me describieron cada una de estas imágenes en terceras personas. Pues ahora yo necesito que usted me formule preguntas a partir de estas imágenes. Preguntas como las que empiezan aquí. Observe. When does he? When does he? Is a question in third person. Es una pregunta en tercera persona. Or, what does he? Or,
where does he or how does he. You made the question and then you answer, right? Made the question and answer them. Trabaja pues, me realiza la pregunta y la responde. Yes, Mr. Mario, thank you. You have a question. Profe, ¿este sí me escucha? Oye, profesora, que me puede poner en donde estoy con mis dos dispositivos en un mismo grupo. ¿Cómo? Es que yo estoy con dos dispositivos y será que me puede poner en un mismo grupo. Con un dispositivo. Ok, ya vamos a ver. Que comúnmente yo lo hago en forma aleatoria, porque me lleva mucho tiempo arreglar grupos. Ya. Sí, recuerda que esta clase es súper rápida, es 1 hora y media. Mira, ya se fue media hora. Sí, es que si estoy en un momentito, no puedo comunicar. Ya, no hay problema. Creo que sí, déjame ver cómo te resuelvo. Aunque el día de ayer sí pude. Ya voy a ver cómo hago. No te preocupes, te voy a meter entonces los dos usuarios en un mismo grupo. Sí, ok, profe. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, la primera pregunta, recordemos. Acordámonos de when. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Entonces, busca preguntas que tú las formules con cuándo. Cuando él, aquí dice nada más, cuando él, pues tienes que escoger un verbo. Cuando él se levanta, cuando él se lava el rostro. Depende de ustedes. Vamos a la siguiente pregunta. What does what means? ¿Qué significa what? ¿Qué? Entonces usted tiene que buscar y formular la pregunta. ¿Qué él? Aquí dice ¿qué él? ¿Qué pregunta, perdón, qué imagen le puede servir para formular un tipo de pregunta así? ¿Qué él? ¿Qué él come? ¿Ok? ¿Qué él hace? Ya depende de usted. ¿Qué verbo va a utilizar? Obviamente, usted tiene que escoger una imagen que se acomode para la pregunta. No todas las imágenes se van a acomodar para la pregunta. Siguiente. Acordémonos. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Entonces usted formula la pregunta. Ahí dice ¿dónde él? Where does he? So you made the question. Where does he? You complete, okay? So you look through all the pictures. And the last one. How? What does how means? ¿Cómo? Muy bien. Ahí solamente dice ¿cómo él? Usted ubica una imagen que mejor se acomode o la acción que mejor se acomode a esa pregunta. Okay, guys, so once again, I'm gonna to breakout rooms. Okay, you're gonna work in pair. Usted va a trabajar en grupo y me va a generar un solo archivo, un solo archivo para el grupo. Okay, so give me a minute. Esta de aquí ustedes ya la tienen, ya no tengo necesidad de compartir la actividad. So please give me a minute. Miss Leslie, dígame. Mister, una consulta. Ingresé tarde. ¿Cómo? Como la asistencia. Ya mismo comparto. Lo que regresemos a la actividad y le comparto el link. Ok, gracias. Ya, Mr. Mario, ingrese por favor y déjeme ubicarlo. Después le ayudo a ubicarlo. Mientras más preguntas hagan, mejor para el grupo, ¿ok? Por esta actividad van a tener 10 minutos.
Miss Kenia Ávila, por favor ingrese. Mister, tuve problemas con la conexión y me botó. Mister, ¿sí me escucha? Hola. Mister, ¿está ahí? Estamos, ¿en qué curso estaba? ¿En qué grupo? Donde estaba Catherine Franco, no recuerdo la otra compañera, pero tuve problemas con mi conexión, no sé, pero me botó del grupo. Okay, done, Mr. Samuel.
Teacher, buenos días. Mis Dumes, buenos días, ¿qué pasó? Eh, Mister, he tenido problemas con el internet, recién logro conectarme. Mi Guadalupe, ¿qué grupo estaba para volverle a ingresar? No, No, mi teléfono por Ok, bueno, igual ya tenemos en 2 minutos terminamos la actividad. Deben esperar. Ya. Ya. Okay, dear students, that was fantastic. Thank you for your participation. Something that I need to be clear, remember, is about the question of the third person. We don't need to add the suffixes s, es,
IES, alright? In the question, no. We only work with the suffixes in positive sentences only, alright? Now, let's continue. I'm gonna share the link for you guys out loud activity. So give a minute. You're gonna out loud activity? Give a minute, please. Yes. Okay, I'm gonna share the link. You guys, please. Where is this? There we go. Okay, so that is the driver folder. Please, each group up the file, please. You have 1 minute, please. Upload the file. Don't forget to write the... Yes, tell me. Un solo estudiante sube por grupo, ¿verdad? Claro, uno, el que tenga el acceso, pues lo sube con los nombres de los compañeros. Ya, gracias. Twenty seconds. Here we go. Now it's time to practice. Present simple, more exercises about how to make a question. Okay, now I want you to look at this picture. From this picture, we're going to make questions. Only with this one. Okay? For example, this is one piece of the information. We have the name, we have the age, and we have the professions, right? 3 different pieces of information. And over here we get questions and answers. Questions and answers. You see, the question is incomplete. Okay? This is an incomplete question. We need to complete it. And then we have the answer. Theater. Here, where, work. The answer, theater. The second question, how often travel? The answer, well, 1 average of frequency, always. The question number 3, how many children have? The answer, 1 son. And so on, right? So, let's think about it. How to make the question. For example, over here, where, work. Obviously, this question is incomplete. We need the auxiliary verb and the subject. Necesitamos, como ustedes acabaron de hacer. Aquí, la pregunta está incompleta. Necesitamos el auxiliar y un verbo, perdón, el auxiliar. ¿Ok? Y el sujeto. Tenemos la imagen, obviamente es una chica. Tenemos en la parte de arriba el nombre, la edad y a qué se dedica. ¿Ok? Nombre y edad y a qué se dedica. Entonces vamos trabajando con la parte de arriba. Jessica, 26. ¿Ok? Bailarina. La primera pregunta. Jessica, ¿cuál es la pregunta? Come on guys, don't let me down. Vamos chicos, no me hagan, los regreso primero. Where do you? A ver, chicos, ¿cómo se pregunta para saber el nombre? ¿Cuál es la pregunta? La normal que ustedes aprendieron. What's your name? Ahora traslademos, cambiemos ciertas palabras para preguntar cuál es su nombre, el de ella.
Si para preguntar el nombre cuando una persona está enfrente de nosotros, pues formulamos es what's your name. Entonces, ¿cómo sería para ella? Okay. What's her name? What's her name? Mira los subtítulos. What's her name? Nada más. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Me refiero al de ella, porque si yo pregunto what's your name es diferente. Quiero saber el nombre de ella. What's her name? What's her name? Let's move on to the next piece of information. 26 es la edad. ¿Cómo sería la pregunta que necesitamos formular para saber la edad de ella, no suya? No, si tú me preguntas how old are you, es como que me haces la pregunta a mí. Yo quiero saber cuál es la edad de ella. Yes. How old is she? How old is she? Oh, she is 26. Sigamos. Necesitamos la pregunta, la que aprendimos en el primer día de clases, para saber la profesión o a qué se dedica. ¿Cómo es la pregunta? Ok, como es tercera persona, correcto, es what does she do? Excelente. What does she do? What does she do? Ok, continuamos por favor. Yo quiero saber o formular la pregunta, ¿dónde ella trabaja? ¿Cómo es esa pregunta? ¿Dónde ella trabaja? Que ya está aquí. ¿Cómo formulo? Usted lo acabó de hacer hace un momento en la actividad pasada. No, tercera persona. Does. No se me olvide. Does. Where does? Correct. Where does she work? Lea los subtítulos. Where does she work? Where does she work? ¿Cómo yo respondo? Ella trabaja en el teatro. ¿Cómo sería? Sí. She works. Recordemos terceras personas. She works. Yes, she works in the theater. Perfect. Let's move on to the next question. La siguiente pregunta me hace referencia sobre los viajes. ¿Cuán a menudo ella viaja? ¿Cómo formula esa pregunta? Vamos, quiero que todos participen, chicos. Ok, perfecto, repita, vamos, estamos bien. How often? Perfect, exactly. How often does she travel? En las respuestas tenemos el adverbio siempre. ¿Cómo yo pondría la respuesta? Ella siempre viaja. ¿Cómo sería? No se olvide la letra S en el verbo, es tercera persona. She always. Yes. She always travels. Remember, okay? Letra S. Sigamos. Siguiente pregunta, por favor. En la siguiente pregunta nos hace referencia a su familia. ¿Cuántos niños tiene? ¿Cómo formulo la oración para saber cuántos hijos tiene ella? Correct. Muy bien, chicos. How many children does she have? How many children does she have? La respuesta es ella tiene un hijo. ¿Cómo es? Ella tiene un hijo. Ella tiene, ¿cómo es?
Ok. Have, ¿cómo es en tercera persona? Yes, remember, has, no have. She has won some. Perfect. La siguiente pregunta, vamos. ¿Qué come? ¿Cómo sería? El auxiliar, por favor. What does she eat? What does she eat? What does she eat? La respuesta, ¿cómo sería? Ella come comida saludable, nada de comidas grasas o grasosas. Okay, she eats healthy, not fatty food. No olvidemos ese, ok. Sigamos, vamos con Wayne. ¿Cómo formuló la pregunta? ¿A qué hora se levanta? Correct. When does she get up? Necesito la respuesta. Ella se levanta a las 6. Correct. She gets up at 6 a.m. or 6 o'clock. Very good. La siguiente, ¿con quién ella va de compras? Yes. With whom does she go shopping? With whom does she go shopping? Ella va de compras con la hermana. Okay, she goes shopping with her sister. Yes. Muy bien. La última pregunta, ¿cuán lejos queda su trabajo de casa? Okay, how far how far from home does she work? How far from home does she work? Okay, she works, well, in this case, in 40 minutes. Vamos a continuar. La siguiente actividad, como la acabamos de hacer, la van a hacer individualmente. Me van a generar una vez más, los que puedan, digitalmente, y los que no, pues como que estuviéramos en presencial. Coja su cuaderno, intente mejorar la letra, que hay alguna letra que no logre entender, y vamos a trabajar lo siguiente. Lo mismo. Quiero la preguntas para saber el nombre, la edad, a qué se dedica, y me formula todas las preguntas que vienen después en terceras personas y me las responde. ¿Ok? Recuerde que están en terceras personas. Esta vez el género cambia, ahora es él. ¿Ok? For this activity, dear students, you will have 6 minutes. 6 minutes. ¿Ok? Si quiere hacerla rápido, ok. Su cuaderno, formule las preguntas y respóndalas. Take a picture and send it. No problem. ¿Ok? 6 minutes. Do it, please.
Mister, ¿podía repetirme la actividad? Es que mi conexión está súper inestable y está que me bota cada rato. Entonces no... Ok, no hay problema. Mira, tal como lo hicimos hace un momento, igual quiero que me formules preguntas desde la parte superior. Nombres, ¿cómo diría cuál es su nombre? No el tuyo, sino el nombre de ley. ¿Cómo pregunto la edad en terceras personas y a qué se dedica en terceras personas? Solo son 4 preguntas. Desde James 32, IT Working, y de ahí lo demás son preguntas incompletas. Tienes que completar las preguntas y responderlas con la información que están al lado. Obviamente la primera dices dónde él vive, pues ahí te están dando New York, él vive en New York, ¿ok? That's it. 5 minutes. No se olvide, sube también esta actividad en la carpeta de Google Drive que compartí hace un momento. Si no la tienen, ya mismo la vuelvo a compartir. Las dos Las dos actividades. actividades. Ahí mismo, con sus nombres, aquí, la grupal y ahora la individual.
3 minutes. One minute. Please prepare your assignment. Your time is up.
Okay, dear students, we have 10 minutes left to continue with the class. Right now, it's time once again to focus on the simple present information questions. Well, basically, when we're talking about information question, this means WH questions. WH question are words that we put at the beginning of a question to get, well, information. Depending on the piece of the information we request, we need to use different WH question. In other words, for example, what? So we use what for what? When we're talking about things, cosas, we use the word what. We use what to ask about things, right? So don't forget the word what. For example, what do you need? ¿Qué necesitas? What do you need? La palabra what es representada gramaticalmente como preguntas WH question y lo utilizamos al inicio cuando preguntamos sobre cosas, objetos. What do you need? ¿Qué necesitas? What do you need? La respuesta, pues, en este caso es I need a suit. I need a suit. What do you need? I need some water. What do you need? I need a pencil. When we were in the third person, en terceras personas, pues cambia. Recordemos los auxiliares. What does his sister do? What does his sister do? She's a teacher. What does his sister do? Well, basically for the professions. So the first word, what. Let's continue. Next word, where. We use where to ask about places. Acá where significa dónde y obviamente al formular una pregunta con esta palabra al inicio pues buscamos información sobre lugares, places, places. For example, where do you live? Where do you live? Well, so the question is, I live in Lima, for example. I live in Daule. I live in Guayaquil. Where? ¿Dónde? For the third person, where does she work? She works at movie store. The other WH question is when. In our language means cuando. Obviously, we use the WH question to ask about time. For example, when do you visit your son? The answer, I visit my son in June. In the third person, you can say, when do you work? I work in the morning. So we use the word when for time. Next word, who, quién, who. We use the word who to ask about people. Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? I live with my family. Who likes pop music? ¿A quién le gusta la música pop? Who likes pop music? Roberto does. Okay. Let me stop for a while. Now guys, any questions so far about how to make question in English? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No questions? Sure? Para el día de mañana, estimados estudiantes, vamos a tener la primera lección y va a ser speaking. Una lección de speaking. ¿De qué se va a tratar? Pues sobre las preguntas. Esta de aquí. Please give a minute. Let me get the questions. There you go. This ones. Let me share my screen again. Okay.
Okay, there you go. Entonces, el día de mañana a cada uno de ustedes se les va a formular 3 a 4 preguntas, estas que están aquí, y usted me las va a tener que responder con su información, cualquiera de ellas, ¿ok? Recordemos que van a ser preguntas directas, por lo tanto usted va a escuchar where do you, how many do you, how often do you, ¿ok? What do you, where do you. Usted automáticamente pues va a responder con el pronombre yo, I. For example, aquí, what do you wear for parties? ¿Qué vistes para ir a fiestas? What do you wear for parties? So your answers start with I wear. Yo visto. I wear jeans, shoes, t-shirt, a cap or hat, glasses, for instance. Okay? So that's for tomorrow. So practice a lot. Don't forget to upload the activities. You need to upload. So that's it for today class. Any question please? ¿Alguna pregunta? La asistencia, listo. Ahí está el link de la asistencia, por favor. Click on the link and register your attendance. That's it for today, guys. Thank you very much for having me, and I'll see you tomorrow. Prepare yourself for tomorrow speaking activities. All right.